Good morning. My name is Bryce Douglas Fiquet. In 2009, I founded the Métis Nation of Canada, not knowing where or which direction it would go. But it is now time to provide the Métis peoples of Canada the opportunity to unite from sea to sea. Yesterday at the Friendship Centre in Mission, BC, I was honoured to gift the MNOC Letters Patent to Carol Dumont, Chief of the Council of First Métis People of Canada, who will lead the MNOC on its next journey. As founder of the MNOC, I look forward to working with Chief Dumont and the CFMPC towards uniting the Métis peoples of Canada. Maintenant en français. Je practice mon bon exercice en français. Bonjour. Je m'appelle Bryce Douglas Fiquet. En 2009, j'ai fondé la Nation métisse du Canada sans savoir où ni dans quelle direction nous arrivons. Mais il est maintenant temps de donner aux Métis du Canada la chance de s'unir d'un océan à l'autre. Hier, au Centre d'amitié de mission en Colombie-Britannique, j'ai eu l'honneur de remettre les lettres patentes du NMDC à Carol Dumont, chef de council du premier groupe Métis du Canada, qui dirigera le NMDC dans son prochain voyage. Et tant que fondeur de NMDC, j'ai hâte de travailler avec Chief Dumont et la CPPMC afin de donner les peuples métis du Canada. Merci, mon ami. Bonjour, good day, from beautiful Mission, BC. Bonne journée. Je suis aujourd'hui à la mission, dans la ville de Mission, en Colombie-Britannique, pour vous apporter un message très important, to bring you a very important message. And instead of speaking from the heart, as I usually do, I will actually read so that this important message is delivered fully. Alors aujourd'hui, au lieu de parler du cœur, comme je fais d'habitude, je vais vous lire le message que j'ai à vous apporter parce qu'il est très important. En tant que leader, et au nom du Conseil du premier peuple métis du Canada, je suis profondément honorée d'accepter le don généreux de Bryce Fiquet envers une véritable unité des Métis. Cette année, la bataille pour la reconnaissance des Métis de l'Est a déclenché une avalanche de demandes d'unité d'un océan à l'autre. Nous acceptons humblement ce défi dans la belle ville de Mission, en Colombie-Britannique, guidé par Herman Dan, qui a présidé hier une cérémonie de bienvenue et une bénédiction traditionnelle, et entouré par de merveilleuses personnes au Centre d'amitié de Mission. Ce nouveau voyage nous mènera sur des chemins inconnus, que nous sommes impatients d'explorer avec nos frères et sœurs à travers le pays. As leader and on behalf of the First Métis people of Canada, I am deeply honored to accept Bryce Fiquet's gift of unity and true unity. In the past year, the battle for recognition of the Eastern Métis has triggered an avalanche of requests for Métis across the land. We humbly accept this challenge in beautiful Mission, BC, guided by Elder Herman Dan, who performed a welcoming ceremony and a traditional blessing ceremony. And we were surrounded by the wonderful people at the Mission Friendship Centre. This new journey will take us onto paths uncharted that we look forward to explore with our brothers and sisters across the land. Notre vision de la gouvernance de la NMBC est la roue de médecine, où tous ont une voix égale, avec le NMDC comme essieu et défenseur des droits, et le CPPMC occupant le premier des 4 secteurs, les maritimes, le Québec, l'Ontario et l'Ouest canadien. Nous formerons des traités de partenariat avec les organisations métisses de chaque secteur pour travailler ensemble à l'unification nationale. Chaque organisation va conserver son indépendance pour continuer à servir ses communautés au niveau local, régional et provincial, tout en travaillant en étroite collaboration avec MNOC ou NMDC
pour faire face aux difficultés. Le travail à accomplir est énorme et redoutable, mais les Métis sont reconnus pour affronter les difficultés d'aplomb, les 2 pieds plantés fermement sur la terre et au sol, je veux dire, et la détermination au cœur. Nous sommes pleinement convaincus que l'unité nationale et la justice métisse sont possibles. Si nous, les 500 000 métis en dehors du RNM ou le RNC, travaillons ensemble avec honneur, honnêteté, intégrité, et plus important encore, avec le profond désir d'honorer tous nos ancêtres, autochtones et non autochtones, dont le sang coule en nous. Our visions of the MNOC's governance is the medicine wheel, where everyone has an equal voice. With the MNOC as the hub, or right defender, and the CFMPC occupying one of the 4 quadrants, the Maritimes, Quebec, Ontario, and Western Canada. We will sign partnership treaties with Métis organizations in each of those 4 quadrants to work together towards national unification. Each organization will retain its independence to continue serving their communities at the local, regional, and provincial level, while working closely with the MNOC on the national level. The work ahead is daunting, but the Métis are well known for facing hardship with both feet firmly planted on the ground and determination in their heart. We are fully confident that national unity and Métis justice will happen if we, the 500,000 Métis outside the MNC, work together with honor, honesty, integrity, and most importantly, the deep desire to honor all our ancestors, Indigenous, non-Indigenous, whose blood flows in us. En 2019, à l'occasion du 10e anniversaire de la NMDC, la Nation métisse du Canada, nous allons mettre en place un registre central afin d'alléger le fardeau lié à l'enregistrement pour les organisations. Cela leur donnera la chance de se concentrer sur des activités culturelles et traditionnelles dans leur communauté et leur région. La Nation métisse du Canada n'acceptera jamais qu'une autre entité décide qui est métisse, qui détient l'identité métisse ou enregistre ses citoyens. À cet effet, une nouvelle carte de citoyenneté métisse sera délivrée à toutes les personnes admissibles. In 2019, in the 10th anniversary of the MNOC, the Métis Nation of Canada, we will implement a central registry to ease the heavy burden of registration from the shoulders of organizations. This will provide more opportunities to concentrate on cultural and traditional activities in their communities and their region. The MNOC will never accept for another organization to decide, or another entity, to decide who is Métis, of Métis identity, and who can register its citizens. To that effect, a new Métis citizenship card will be issued to those who qualify. Nous commençons avec grande joie ce voyage passionnant avec nos frères et sœurs, métis d'un océan à l'autre. Nous sommes convaincus que les ancêtres continueront à nous guider et nous nous engageons à honorer leur existence, leur sacrifice et leur héritage, afin que nous puissions enfin conserver notre place légitime parmi les peuples autochtones du Canada, les Indiens, les Inuits et les Métis, conformément à la section 35 de la Constitution canadienne. We truly look forward to this exciting journey with our Métis brothers and sisters, from sea to sea. We are confident that the ancestors will continue guiding us, and we pledge to honor their existence, their sacrifices, and their legacy, so that we can finally uphold our rightful place among Canada's Indigenous people, Indians, Inuit, and Métis, as per Section 35 of the Canadian Constitution. En terminant, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes, un joyeux Noël et une bonne et heureuse année. Merci, Chimigwach. In closing, I wish you all a very happy holiday season.
a Merry Christmas and a brilliant New Year. Thank you, Chimikwach. We are live. Hello, my name is Bryce Douglas Fiquette. In 2009, I founded the Métis Nation of Canada, not knowing where it would lead or where it would go. But today, I'm in Mission, British Columbia, and I have the honor and privilege of gifting the letters patent for the Métis Nation of Canada to Carol Dumont. I wanted to say Beckett. Carol Dumont, to be our caretaker and our leader for all the Métis people in Canada. Miigwech very much. It's an honor to receive it. It's a big responsibility, and we're saying yes. We will take it to who knows where. We're coming around a bend, and we don't know what's around the bend, but we look forward to making that journey with all the Métis people in Canada. Those who know me know that I've been fighting for the Eastern Métis to be recognized, and in the recent months I've been asked to bring all the people together, to bring true unity to our nation, our Métis Nation of Canada. So I'm honored to accept that, and I want to give you this, my medicine bundle that I put in your care, and to guide us on this beautiful, wonderful journey. Miigwech. Thank you. Can you have a song? Okay. Can you play us a song? Can you introduce it? This is Herman Dan, all our grandfather. Nu pe tatăl și nu contromus concha. Aia con la qual avei hostit for the qual Prishine cum kokme ka was hatkas. Prishine o kormichwa, what you shama qual Prishine o kok madonu kois. Prishine des hatkas, and mit mas trumusas. Nu ha kok pe tatăl și nu contromus concha. Kokstotka. Hey ya,
Hosanna, hey-ya, hey-ya, ho. I'm a lost and sinners know, hey-ya, hey-ya. That was in my language. Miigwech. Can I give you a hug? Sure. Thank you. You're Thank you. welcome. That means the world. That is in my language. The song says it's good to see you. It's good to see all of you. It's very good to see you. Thank you. That's in my language. Miigwech. I wish I could say the same.